J'ai commis une erreur. L'erreur de vous demander si ça vous dirait que je fasse une vidéo sur les cassettes de Yandere Simulator. Ce fut le fruit d'un harcèlement quotidien. Sur toutes ces vidéos sans rapport, mais pas seulement. Snapchat, Twitter, Facebook, et même Gmail. Gmail. Arrêtez. Et tout ceci va prendre fin aujourd'hui. Voici l'épisode de Yandere Simulator numéro 20, spécial cassette. Allez, c'est parti, Yandere Simulator, l'épisode spécial cassette. Il est là, il est enfin là. Alors j'espère que vous êtes contents. Cette vidéo, comment ça va se dérouler? Il y aura deux parties. La première partie, on va localiser toutes les cassettes, les récupérer. Et la deuxième partie, on les écoutera. Et pour vous, il y aura des petits sous-titres. Et on en apprendra plus sur l'histoire de Yandere Simulator. Ou plutôt, on en apprendra beaucoup plus. Du coup, ces cassettes ont chacune un numéro. Je ne vais pas les choper dans l'ordre de leur numéro, mais je vais les choper dans un ordre assez rapide à partir de cet endroit précis qui est ma chambre. Du coup, on va commencer par le basement. On se dirige donc dans notre cave. Et en inspectant un petit peu les coins, on s'aperçoit qu'il y a ici une cassette, et dans ce coin-là, une autre cassette. Génial, on en a déjà deux, il y en a 12 au total. C'est parti, on va choper les autres, direction l'école. Une fois arrivé à l'école, il y a un truc très simple pour les premières cassettes. Il suffit de se diriger tout simplement aux quatre coins de l'école et il y aura à chaque fois une cassette dans chacun des coins. Donc voici la première, hop, ça nous en fait 3. Voici la deuxième, hop, ça nous en fait 4. En allant chercher la cinquième, on fait un petit écart sur la droite, un tout petit écart pour monter voir notre ami le cerisier, car il y a à son pied une autre cassette, hop, ça nous en fait 5. On continue notre route en direction du coin suivant, voilà, hop, ça nous en fait 6. Et maintenant le dernier coin, hop, ça nous en fait 7. Ensuite, deuxième méthode simple pour trouver les cassettes suivantes, il y en a autour de la fontaine, aux quatre coins de la cour. Donc c'est parti, hop, ça nous en fait 8, hop, ça nous en fait 9, hop, ça nous en fait 10, et hop, ça nous en fait 11. Donc 11 sur 12, il en reste une. Et la dernière, encore un moyen simple pour s'en souvenir, elle est exactement là où tombe ce que nous donne InfoChan, à savoir les vêtements de rechange ou les cigarettes. Du coup, elle est juste ici, et InfoChan est juste au-dessus. Hop, ça nous en fait 12. Maintenant, on se dirige au troisième étage, à cet endroit, et on va passer à la fameuse écoute. Allez, du coup, on est ici, on appuie sur utiliser, et là on voit qu'on a toutes les cassettes, ou plutôt seulement 10, parce qu'il y a en fait 10 mystérieuses cassettes, et 2 basement tapes. Alors c'est très étrange, car les basement tapes que l'on possède sont en fait les cassettes 1 et 10. Ça veut dire que d'autres cassettes seront forcément ajoutées, les cassettes 2 à 9, avec des infos supplémentaires. Vu que ce sont des cassettes de basement, ça veut dire qu'on les chope dans notre basement, ou dans la cave de quelqu'un d'autre, j'en sais rien. En tout cas, on a fouillé notre cave, il n'y a que 2 cassettes, donc elles ne sont pas encore implantées. On va pour l'instant écouter les cassettes mystérieuses 1 à 10, c'est parti pour la première. Looks like it still works. As long as it's recording, I suppose I might as well say something. How long has it been since I last used this thing? It's been at least 2 decades. Almost 3. Those were better times. I was so young back then. My future seemed so bright. I remember following my dreams. I remember a promising career. I remember being happy. If I could turn back time, what would I do differently? I know exactly what I should have done. I shouldn't have gotten involved with that case, with that girl. Pursuing her was the right thing to do. But if I hadn't involved myself with her, I'd still have a career. When did it begin? I think it was April of 1989. The peak of my career as an investigative journalist. That's when I heard about a murder at the local high school. The police had no leads. I decided to investigate it myself. I tried to be a hero. And that was the worst mistake of my life. Très bien, je vais pas commenter pour l'instant, on va passer directement à la suivante. The school's faculty didn't let me conduct an investigation on school grounds. They were highly concerned with maintaining their prestigious reputation.
They didn't want any police or journalists snooping around and ruining the school's image any more than the murder already had. Or maybe they just had something to hide and didn't want the authorities to find out. To this day, I still don't know how the school managed to convince the police that any crime that takes place on school grounds can only be investigated for 6 hours maximum. I heard a rumor that the school's headmaster bribes the police department to expedite their investigations as much as possible. There were a lot of unsavory rumors about the school's headmaster, but none of them proven to be true. Because I couldn't work around the school, I used to gather information by interviewing students outside of the school gate when they entered or left the school. It was at this point in time that I noticed a peculiar girl who was quite obviously stalking one of her seniors. I decided to keep my eye on her, and before long, I began to observe some disturbing behavior from her. Très intéressant. On passe à la troisième. From the school gate, I witnessed the girl do more than just stalk an upperclassman. She stalked any girl who spoke to him. Through student interviews, I kept tabs on what happened to those girls. They became the victims of bullying, were expelled, and in some cases, stopped coming to school. I frequently saw the girl running with a mop and a bucket, as though she always had some sort of mess to clean up. That girl was using manipulation, intimidation, and sometimes even violence to sabotage the boy's love life. If she wasn't above that kind of behavior, the possibility of murder didn't seem too far off. I didn't want to believe that a schoolgirl would actually commit murder just to keep a boy single, but the evidence was staring me straight in the face. That's when I learned a crucial piece of information. The girl who was murdered at the beginning of the school year had a crush on the same boy that was being stalked. The final piece of the puzzle had fallen into place. I knew that I had found the culprit. I went to the police with my findings. Took a lot of talking, but I was eventually able to convince them to take the girl into custody. Quatrième cassette. The idea of a murderous schoolgirl was scandalous enough to attract lots of attention. Word of her arrest quickly spread across the entire nation. The trial turned into a media circus. I became a celebrity practically overnight. I didn't want to be a public figure, but I did want my investigative skill to be recognized. I hoped that all the attention would boost my career. As it turns out, I was dead wrong. That manipulative little schoolgirl put on the best act I've ever seen. She cried non-stop, feigned ignorance at every opportunity, and had an excuse for every accusation leveled at her. The court fell in love with her, the media fell in love with her, the entire damn nation fell in love with her. She called me a dirty pervert who enjoyed leering at schoolgirls. She called me a fame-seeking yellow journalist. She claimed that I only accused her of murder for sensational headlines. And the court bought every word of it. The day the judge declared her innocent, the entire country celebrated like it was a damn holiday. Wouh! Cassette numéro 5. From that day forward, I was a national disgrace. I was known across the country as a lecherous journalist who stalked schoolgirls and tried to throw a girl in prison to boost his own career. I saw disgust in the eyes of every person who looked at me. My house and my car were vandalized every day for weeks. Needless to say, I was never able to work as a journalist again. The police department that arrested the girl was also the subject of national criticism. They were accused of being incompetent fools who would arrest anyone without sufficient evidence. Ever since then, the police in that town have been extremely lenient in an attempt to repair their reputation, and don't want to go anywhere near the local high school except for extremely brief periods of time. But the worst part of the entire experience didn't come from the media or the public. Immediately after the trial, I tried to escape the press by hiding in an alley behind the courthouse. Only one person found me there. It wasn't a journalist or a reporter. It was the girl that had just been declared innocent. I'll never forget her face that day. She was smiling, but her eyes were blank, empty, soulless, like a doll's eyes. She looked like she didn't have a single ounce of humanity in her entire body.
With that smiling face, she said to me, "It would be very easy to make your death look like a suicide. Don't ever cross me again." She turned around and left without another word. Oh my god. Allez, cassette 6. My life was a living hell for about a year, while the trial was still fresh in people's minds. Eventually, the hatred subsided, but it never truly died. There was always someone who recognized me, no matter how much I tried to change my appearance. Finding employment was nearly impossible. I drifted between part-time jobs and spent my free time drinking to ease the pain of becoming the national punching bag. It was around this point in time that I met my future wife. I still don't understand what she saw in me. I was an absolute wreck, not to mention the laughingstock of the entire country. But as soon as we met, she wanted to spend every waking moment with me. She wouldn't let me out of her sight, and got possessive if another woman so much as looked at me. I quickly came to depend on her for everything. It wasn't long before I couldn't live without her. I certainly wasn't in any state to take care of myself. I was like an adult-sized baby, helpless and vulnerable. Who knows? Maybe that's what she was attracted to. Maybe she just wanted to experience the sensation of owning a person. Maybe she wanted to keep a human pet. Maybe all she wanted was someone who she could emotionally depend on. Even after all these years, I don't understand why anyone would waste their time with a man like me. But none of that mattered. Despite all my flaws, she accepted me. And that's all I needed. We got married about 6 months after meeting each other. Très bien. Cassette numéro 7. My wife died while giving birth to our only child. I still don't know how I possibly found the strength to keep going after I lost her. I was completely dependent on her for absolutely everything. I could barely take care of myself, much less a baby. Somehow, I managed to make it through those years. But even after all this time, I'm still a deadbeat drunk who can't hold down a job. It was very difficult to love my own infant daughter, knowing that my wife was dead because of her. I'm pretty sure I was a horrible father. She practically had to raise herself. I never tried to spend much time with her, or learn about her interests. Even now, I don't think I know very much about her. I don't even know what kind of person she's turned into. I don't even know what her everyday life is like. I know that she spends all of her time on her computer. She bought it herself. She seems to have a lot of money for someone her age. I'm afraid to ask where it comes from. Sometimes she comes home with blood on her clothing. I can't tell if it's her blood or someone else's blood. I try to stay out of her business. It's partially out of respect for her privacy, but it's mostly out of fear. Waouh, waouh, waouh. Ça devient de plus en plus intéressant, mais vraiment là. Allez, on passe à la 8e. I've never told anyone about any of this. Never saw a shrink, never had any friends to confide in. I thought that it would be therapeutic to record my feelings, even if I'm only talking to an obsolete machine. But this hasn't calmed me down at all. The only thing to come out of this experience is that all of the anger and hate I've kept buried for the past 2 decades has risen back to the surface. I don't think I can go back to the way things were before. I don't think I can go back to wasting my time with crappy part-time jobs, drinking, and sitting on a couch feeling miserable. I don't want this to be my life. But I can't let myself die just yet either. Not until I see justice served. That girl from 1989. She's a grown woman by now, but she's never been punished for the sins of her youth. I can't go on living in a world where a monster like her walks around in public.
I'm the only one who knows the truth about her, so I'm the only one who can bring her to justice. I still know how to track a person down. I still know how to learn a person's secrets. I still know how to dig up the truth. For the first time in decades, I feel like I have a purpose. I feel like I know what to do with my life. I'm going to deliver justice to that murderer. I'm going to die trying. This old antique was good for something after all. Waouh, waouh, waouh. 9ème, on s'arrête pas. I found her. It wasn't hard. She never even moved out of her hometown. I've been following her around town for the past week. It's not that hard to follow someone without being spotted if you know the right tricks. The only difficult part is looking at her without being consumed with disgust. Thinking about what she got away with. Thinking about what she's responsible for. It almost makes me go blind with rage. This whole week, I felt like something was wrong. Yesterday, I realized what it was. I'm surprised it took me so long to figure it out. She suddenly changed directions while walking, or linger in one place for seemingly no reason. I recognize that behavior. It's my own behavior. I know what she's doing. She's stalking someone. It didn't take me long to figure out who her prey was. A young woman just out of high school. I don't know what she's done wrong, but she's clearly marked for death. She'll be dead within a week if I don't do something. I want to warn her that a killer is stalking her, but I can't repeat the mistakes of the past. In order to convict this monster and send her to prison, I need firm evidence that she's a murderer. If I save this young woman's life, I won't have any evidence. I have to let her die. And I have to be there when it happens, filming her murder. It's the only way to get the evidence I need. The only way to make sure that justice is served. But is this really justice? Letting a woman die? If I don't get this monster arrested, then there will only be more victims in the future. So letting her commit murder one last time is the right thing to do. Isn't it? Très bonne question. Allez, 10ème cassette. Fool, I'm a goddamned fool. I got sloppy. She caught me. I followed her into an alley, lost her in the shadows. Then I heard her voice from behind me. Long time no see, Mr. Journalist. I turned around and saw her just inches away from me. She was smiling. I recognized that smile. It was the exact same smile she wore when she threatened my life in 1989. I didn't know what to do. I just turned and ran. I've broken a truce that lasted almost 3 decades. She knows I was after her. There's no way she'll let me live. I'm doomed. I can't go to the police. I'll sound like a babbling lunatic without evidence, and right now I don't have any. Even if they do listen to me and investigate her, they won't find anything. My only option is to leave town. No, it's worse than that. I have to leave Japan altogether. I searched for you, but I couldn't find you. I can't wait for you to come home. I have to leave immediately. I'm going to gather all of the recordings I've made so far and put them where I know you'll find them. That way, at least you'll know why your father disappeared so suddenly. I only hope that she doesn't try to get revenge on me by harming you. I don't know when I'll be back. I don't know if I'll be back. I don't know if she's willing to cross oceans to hunt her prey. If she is, I'll try to lure her into a trap, try to expose her true nature in front of the police. It's my only hope. I know you can take care of yourself. If I had more time, there's so many things I'd say to you, but I can't. Not now. Stay safe. I love you.
Oh god fucking shit. Waouh. Alors au moment où je suis en train de tourner ça, j'ai pas encore fait la traduction, mais je pense avoir compris, du coup je vais quand même commenter rapidement. Waouh. Alors ce journaliste a eu sa réputation ruinée parce qu'il a voulu accuser une petite collégienne ou lycéenne, une écolière de meurtre. Donc cette meuf c'était clairement une yandere qui était en train de stalker un senpai et qui tuait toutes les filles, exactement comme on fait nous, mais à son époque. Mais il y avait jamais de preuves. Lui il a perdu toute crédibilité, il a dû se barrer. Il a finalement trouvé une femme avec qui il a eu une fille. C'est précisé que c'est une fille. Ouais, je crois que c'est une fille. Malheureusement sa femme meurt en accouchant. Lui, il a plus de but dans la vie, mais par contre, sa fille, elle revient souvent tachée de sang. Donc ça, c'est de nos jours, hein. Elle a beaucoup d'argent, elle revient tachée de sang. Je n'arrive pas à savoir si sa fille, c'est nous, parce que tout ça, ça nous fait clairement penser à Ayano. Elle revient tachée de sang, elle a un ordi, mais déjà, jamais dans le jeu, on fait de l'argent. C'est Kokona qui se fait de l'argent. Alors que là, il dit clairement que sa fille a beaucoup d'argent. Est-ce qu'Ayano a beaucoup d'argent? Aucune idée. On sait que Kokona, elle, ramène de l'argent, mais c'est pas pour elle, c'est pour son père. Donc c'est très bizarre. De plus, cette fille des années 1989, cette yandere qu'il traque sans relâche, qui d'ailleurs à la fin le pousse à laisser tomber sa fille pour aller la chercher, mais il se rend compte qu'il peut rien faire, alors il doit quitter le pays. Cette femme-là, moi, ça m'évoque tout de suite la maman de Yandere-chan, puisque la mère de Yandere-chan apparemment serait morte si ce personnage est son père. Enfin, c'est chaud quand même. Moi, au début, je me suis dit, ah, une yandere de 1989, c'est la mère de Yandere-chan. Mais finalement, c'est la fille du journaliste qui ramène ses habits pleins de sang. De plus, quand on fait le dialogue avec Kokona, Ayano dit clairement que ses parents sont overseas, à l'étranger. Where are your parents? Overseas. Ça pourrait vouloir dire que son père, oui, est à l'étranger et que sa mère est morte, ce qui est exactement ce qui est décrit dans ses cassettes. Donc c'est très chelou. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, cette yandere de 1989, c'est la mère d'Ayano? Dans ce cas-là, qui est la fille du journaliste dont la mère est morte et qui ramène ses habits pleins de sang? Ça peut pas être Kokona. Kokona, son père n'est jamais parti. Son père a des problèmes et d'ailleurs on l'aide et il est content à la fin. Donc si c'est pas Ayano, je ne sais pas qui c'est. Mais si c'est Ayano, la yandere de 1989 n'est pas la mère d'Ayano. Ce que je pensais pourtant au début. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. En attendant, on va passer aux 2 basement tapes qu'on possède. Peut-être que l'écoute de ces cassettes-là vont nous éclairer sur l'histoire d'avant. On ne sait pas. C'est parti, on passe à la première cassette. Oh, darling, you're finally awake. What? Watching you sleep is always fun, but it gets a bit old after 6 hours, you know? What's happening? Where am I? We're in my basement, darling. My mom went through a lot of trouble to get this basement added to our home. What are you talking about? Huh? What is this? Am I tied to a chair? That's right, darling. That's the very same chair that my mother built for my father while she was keeping him here. And now you get to sit there too. Isn't that romantic? Aren't you... that girl's been on the TV lately? What was it? Aishi-san? Oh, you don't need to be so formal, darling. You can use my first name, you know. Oh God. It's not true, is it? All those things the journalist said? I said, use my first name, darling. I'm sorry. I don't know you well enough to... Say my name. Ryoba! Ryoba! What? Oh, darling, I've been waiting so long to hear you say that. I'm so glad that I caught it on tape. What do you want from me? Am I your next victim? Victim? Of course not, darling. You're the one I was protecting this whole time. Protecting? You mean... all those girls at school? That's right, darling. They were threatening our love. I had to get rid of them all. Love? But we've never even spoken to each other before. I know, darling. It's so exciting to talk to you for the first time. I can't wait to have all of our firsts. Our first date, our first meal together, our first kiss, our first... Ryoba-chan, if you love someone, you shouldn't kidnap them and tie them to a chair. Well, how else am I supposed to make sure that you don't try to run away, darling? Please. Please. Let me go. I promise I won't tell the police. Sorry, darling. You're not allowed out of that chair until I'm 100% sure that you'll never try to leave me. From this day forward, I'm never going to let you out of my sight. We'll be together forever.
Forever. That's right. Oh, looks like it's time to change the tape. One moment, darling. Oh shit! Il y a énormément de choses qui viennent d'être révélées. J'écoute ces cassettes pour la première fois, du coup je fais mes théories en même temps. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Donc déjà, on va mettre les choses au clair. On entend deux personnes sur cette cassette. Une fille, un mec. La fille s'appelle Ryoba Aishi. Le mec, c'est la personne qu'elle aime. Donc son senpai, donc la personne qu'elle stalk. On est en mesure de se dire que c'est la yandere de 1989, Ryoba Aishi. Le fait qu'elle s'appelle Ryoba Aishi, qu'elle possède une cave et que ces cassettes aient été trouvées dans notre cave, bah ça veut bien dire un truc. C'est que Ryoba Aishi est bien la mère d'Ayano. Si Ryoba Aishi est la mère d'Ayano, ça veut dire que, comme elle le dit si bien dans la cassette, ce truc de la yandere, ça se transmet de mère en fille à chaque fois. La mère de Ryoba avait fait pareil avec son senpai qui est devenu le père de Ryoba. Ryoba fait pareil avec son senpai qui est donc le père d'Ayano Aishi, nous, notre personnage. Et nous, on fait pareil avec senpai Taro Yamada. Du moins, on est en train de faire pareil. Et c'est chaud parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la fille qui se ramène avec plein d'argent et du sang sur ses vêtements, la fille du journaliste qui s'est enfuie à l'étranger et dont la femme est morte en accouchant, vu que ça peut pas être Kokona, parce que Kokona, son père, est toujours là, et que ça peut pas être Ayano, vu qu'Ayano est la fille de Ryoba Aishi, donc l'ex-lycéenne traquée par le journaliste, ça veut dire que la fille du journaliste, eh ben c'est une autre yandere. Donc, on ne sait pas qui c'est, peut-être la Student Council, peut-être encore une autre personne. En tout cas, c'est clair et net. Si cette fille se ramène souvent avec du sang sur ses vêtements, c'est que c'est une autre yandere. Là, ces cassettes nous confirment vraiment des trucs dont on se doute depuis le début. Je pense vraiment que la fille du journaliste, c'est la fille qui, au début du jeu, quand on fait New Game, nous contacte pour nous dire de tuer nos rivales, de protéger Senpai. Je pense que c'est vraiment ça. C'est chaud. C'est vraiment chaud. On va passer à la dernière cassette, la Basement Tape 10. Let's go. Oh, I'm sorry, darling. Did I scare you? I didn't hear you come in. After all these years, you still can't tell when I'm standing behind you? I thought you would have been able to tell by now, darling. Well, you do make a career at not being seen. What were you doing down here, darling? Oh, are those our old tapes? The ones we made back in the 80s? Did you get a bit nostalgic for the good old days? Well, I suppose you could say that. You know, I had a nostalgic moment today too, darling. I saw someone who I hadn't seen in decades. And by that, I mean this is the first time he's seen me in decades. Who are you talking about? Oh my! Are you jealous, darling? Are you worried that someone is going to steal your beloved wife away? That's actually the last thing I worry about. Oh, darling, that's so romantic. Right. So who did you see today? I'll tell you all about it on the way to the airport, darling. Wait! Airport? That's right, darling. Pack your bags. We're going to America. We can't do that! What about our jobs? Don't worry, darling. I've already called the boss and informed him that we need to take a little trip. He was very understanding. How long will we be gone for? I'm not sure, darling. It all depends on how fast I track him down. What about our daughter? Tomorrow is the first day of high school. If our daughter is anything like her mother, she'll have absolutely no problems whatsoever taking care of herself. Oh, I hope she meets someone special. It would be so nice if she's gotten a boyfriend by the time we get back. I hope not. What was that, darling? Nothing, sweetie. Enough dawdling, darling. We have to get going. Shouldn't I pick up the tapes? They're scattered everywhere. Don't bother, darling. What if our daughter finds them? You know, there's a part of me that hopes she does. Huh? It's on. Must have hit record. Waouh, ça y est, on sait quasiment tout. Waouh. Putain, je suis vraiment content de découvrir ces cassettes pour la première fois directement en vidéo parce que je voulais pas avoir ce ton du mec qui sait déjà les choses. Là vraiment, je sais pas par où commencer. C'est choquant mais dans le bon sens du terme. Je suis vraiment surpris par plein de trucs. Et du coup, qu'est-ce qu'on a appris? On va faire un petit résumé global. Plutôt que vous parler individuellement de la cassette 10, là je vais vous parler de toutes les cassettes et je vais vous résumer l'histoire telle que je l'ai comprise. C'est parti. En 1989... Non, pas en mode documentaire, non. Bref, en 1989, il y avait une meuf, une lycéenne, qui stalkait un mec, donc son senpai, et faisait en sorte d'écarter définitivement
toute fille qui voulait sortir avec lui, donc en les tuant. Sauf qu'un journaliste qui s'était pris d'intérêt pour cette fille qui suivait ce mec discrètement et sournoisement a fini par comprendre que c'était une meurtrière et a essayé de la faire tomber. Mais elle a réussi à amadouer tout le monde, les médias, le juge, tout le monde. Et le journaliste est passé pour un abruti et même pire, un enfoiré qui essaye de mettre des petites filles en prison pour se booster dans sa carrière. Et du coup, il a perdu toute crédibilité, sa carrière était foutue et il a préféré déménager, laisser tomber. Partout on le reconnaissait, c'était horrible. Malgré tout, il a réussi à trouver une femme avec qui il a eu une enfant. Sa femme est morte en accouchant. Sa fille a grandi, lui il a vieilli. Et maintenant sa fille a l'âge d'Ayano aujourd'hui. Sa fille est une lycéenne. Et bizarrement, elle semble avoir le comportement de la fille que lui traquait en 1989, c'est-à-dire que ça semble être une yandere également. Elle se ramène pleine de sang, elle a beaucoup trop d'argent, mais il préfère rester en dehors de tout ça. Il a d'autres choses à penser, lui il est obnubilé, obsédé par cette fille de 1989 et il a décidé, des années après, de remettre ça, d'essayer de la faire tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans la ville de départ, vu que cette fille de 1989, qu'on va maintenant appeler Ryoba, parce que c'est son nom, n'a jamais déménagé, il l'a trouvée facilement, et il l'a vue en train de suivre une lycéenne, alors on ne sait pas pourquoi, elle était en train de suivre une lycéenne, et il s'est dit, elle va la tuer, mais je vais devoir la laisser crever pour pouvoir prouver au monde que c'est bel et bien une meurtrière et que depuis le début, il avait raison. Sauf que, entre-temps, Ryoba, elle, après avoir mis hors d'état de nuire le journaliste, a continué ses bails, a réussi à kidnapper Senpai, son Senpai, et l'a gardé attachée dans sa cave pendant des années, jusqu'à temps qu'elle soit sûre que jamais il n'essaierait de la fuir, par peur ou par habitude. Et c'est bien ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, on sent bien dans la voix, dans la cassette numéro 10, qu'il n'est pas attaché, qu'il en a plus rien à foutre, en fait, qu'il va rester toujours avec elle. Donc pendant toutes ces années, elle a joué à la femme parfaite. Ils ont eu un enfant, Ayano. Ils l'ont eu au même moment que le journaliste, lui, a eu sa fille avec sa femme. Miaou. Le temps a passé, Ayano et la fille du journaliste ont grandi. Ce sont maintenant elles les lycéennes. Et c'est à ce moment-là que le journaliste décide de retraquer Ryoba, mais que Ryoba le croise. Elle le dit dans la cassette numéro 10 du Basement. Le journaliste prend peur, laisse sa propre fille seule. Et c'est là qu'il y a un truc intéressant, c'est que Ryoba décide de le traquer. Donc elle sait qu'il est parti en Amérique. Elle décide de le traquer également en emportant son mari avec, son ancien senpai. Et ils partent à la poursuite de ce journaliste en Amérique, laissant également leur fille seule. C'est pour ça qu'on vit seul, c'est pour ça que nos parents sont à l'étranger. Ce n'était pas un mensonge. Notre mère n'est pas morte. Elle est juste en train de traquer le journaliste qui voulait la traquer, elle, quand elle était jeune. C'est chaud. Et elle laisse volontairement ses cassettes dans la cave parce qu'elle a envie qu'on les trouve. Sauf que le journaliste, lui, avait laissé ses propres cassettes dans l'école pour être sûr que sa fille les trouve. Sauf que c'est nous qui les avons trouvées et on a pu reconstruire toute cette histoire. Donc c'est dingue. On sait tout le background, tout ce qu'il y a avant Yandere Simulator. Ses parents à Ayano sont partis juste avant la rentrée. Donc juste au moment où on commence le jeu, ses parents viennent de partir et sa mère espère qu'à leur retour, ils verront un senpai, le senpai de leur fille, attaché dans la cave. À son tour, qu'elle perpétue la tradition des yandere de la famille. Et du coup, pour ça, on a 10 semaines, les 10 semaines du jeu. Ça veut peut-être dire qu'au bout de 10 semaines, les parents vont revenir. Peut-être que Ryoba aura réussi à tuer le journaliste. En tout cas, si la fille du journaliste est bien la fille qui nous menace au début et qui nous déteste, ça peut clairement se comprendre. C'est notre famille qui a ruiné la vie de la sienne. Donc elle a quand même des petites raisons de nous haïr. Mais enfin bref, c'est vraiment une histoire de fou. J'étais vraiment heureux de découvrir tout ça en direct avec vous. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Laissez un like. Dans tous les cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Laissez vraiment un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi sur le résumé de l'histoire, tout ça. Lâchez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de cinglé? Moi, je trouve ça génial. J'ai déjà fait mon outro, mais c'est pas grave. Allez, ciao. Fuck you, senpai. I hate you. Bon, les gens, là, je suis désolé, mais vous savez combien de temps j'ai tenté ce truc? Sans déconner, ça fait bientôt 2 heures que j'y suis.